company. What you are doing? So we make drones for surveillance, law enforcement, survey and mapping applications. Mapping. We serve a lot to the Indian Army as well. So this drone is actually used for long range As surveillance. on today, you are doing survey mapping. Survey mapping and surveillance. So law You enforcement. are not going. Next step is soil testing. No, not yet. Not yet. We do a lot of oil and gas pipeline monitoring also with this kind of a drone. Where earlier people were using helicopters or blocking the pipeline. Now they are using these drones. You come to Oracle now. I have announced. Okay. There you manufacture. You will get all the publicity. Okay. You will use it. So right now we are based in Bangalore, but we are open for. No, that is the hub. I want to make it for India's hub. Sure. For you only 2.5 hours Sure, sir. from Bangalore. Yes. 2.5 hours. Definitely. 3 hours maximum. Definitely. So we are one of the oldest manufacturers. Actually, we started in 2012. I was in the US actually. No, in the same college as. You have to pay some premium to me. I am the main promoter for all of you. Not take us. Bringing everybody onto one platform. Thank you, sir. Thank you. Do it. This is agriculture spraying. How many kgs? 16 liter capacity. Only liquid and solid also. Liquid and solid, both the things we can just dissolve in the water and we can have the 6 liter capacity and the flying time like 14 minutes. 3 acres we can cover with a single set of batteries. With 14 minutes. 14 minutes. You are not concentrating now on pest detection. Pest detection, we have the product. Pest detection, this also we have a multi-spectral camera. So that is a camera used for pest control, pest detection, and also the crop health monitoring. No, okay. You cannot integrate in that. We can integrate it also. If you integrate that, Yes, sir. pest detection And and also precision in agriculture, there only I want to spray. Sure, sir. I want to apply my fertilizer. Yeah, Can you yeah. do that? Yeah, sure, sir. We can do it. We have the product also. We can do it also. You come, I am prepared to accept you. What is the cost, proof of concept now, cost effectiveness? We will give it the proof of concept in. You work it out in a big way, I can create a good market. Sure, sir. Definitely. First mover, you will have an advantage, you come. Sure, You sure. integrate and come. Yeah, definitely. This is very important for us. He is prepared to integrate everything. Pest detection plus spraying. Yes. Even crop health and spraying with fertilizer. Both applications I want to use it. Make the both applications to be in a single model. Single. ప్రెసెంట్ ఏమవుతుందంటే సార్ ఒక డ్రోన్ వెళ్తది పెస్ట్ No. He is having a model. He Integrate చేయాలి. can, he can integrate అంటున్నాడు. You integrate and then come back. షూర్ That is what I am asking. yes You do that. so this is again sir one more sir if you can see once we fly a drone it detects the number of people so ఇప్పుడు మనకి క్రౌడ్ మానిటరింగ్ సార్ దసరా ఉత్సవాలు కానీ పుష్కరాలు కానీ జరిగినప్పుడు so once the drone flies it tells how many people are there But we have a proof With of. the faces it will come? No. Yeah, we can have Only a face number- recognition also. Face recognition is also possible. So, but only problem is from top. Top we have the 30x zoom camera, 30x optical zoom camera we have. So face recognition possible at 50 meters of height. Height will be 50 meters height. We can possible to recognize who is here and who is there. one shot maximum number of people We have like around 20 people here. By drone information, Yes, sir. you can go now with cloud Yes, sir. and identify the rowdy shooters, all these things in a mob, in a crowd. Yeah, Real what time? we do is we will get a set of data set from the. No, I can keep it in crowd. Yeah. You can have data. Yeah, yes. You are having Yeah, any? Yeah, then that is match and yeah. You are we having match any it. any program as on today? Yes, sir. We have done this program actually. You come back. That also I want to use. Sure, sir. Definitely. You will use it. సో టూ థింగ్స్ రౌడీ షీటర్స్ Yeah, డేటాబేస్ ని అది ఇచ్చినాక మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ అవన్నీ కూడా ఉపయోగించి యూజ్ ఇట్. I want to have a use cases. yes Then I want to promote. sure Our people, yesterday you have seen, no? Yeah, I told them, but we are not doing anything. I want to go now. Thousands of houses we విజయవాడలో యూస్ చేశాం I'll just show you the drones which we use. This is Raksha drone, sir. This actually started by the help of Dr. Abdul Kalam. And this is the drone that we have used in Vijayawada. This is actually agricultural drone. It can carry 20 kgs. So this is extensively used during the floods. The same drone we have put, sir. And now we make
all kinds of drones, that is defense as well as for services like mapping and for agriculture. And this is the product which we use, which has also been promoted by the Prime Minister. And they mix the. This is for precision agriculture. It replaces those big bags. This is pesticides? No, Fertilizer. So this can. Using bulk fertilizer, now we are promoting this DAP, like IFCO and Cornell, only these two companies have this now. What is the cost saving in this? This is 600 rupees per half liter. No, what I am asking ultimately, I need proof of concept. Yes, sir. What is the proof of concept? Effectiveness of the. Purpose of say per acre, At alignment, cost saving. 75% cost saving with this, because there's transportation, storage, mixing, and this is a very concentrated. It makes into 2-3 buckets, which we spray over acres. No, I will be very happy. Ultimately, I am asking you, proof of concept means Yes. what is the application you are doing all these Yes. things. I want to get yield Understood. and also yield estimate, and also pesticides. There is, I want to go for precision. Yes, sir. Then residuary pesticides I have to identify less. Correct. Only that spot I want to hit. We'll get back to you on this. We will definitely give you. I will give you so many challenges for you. Sure, sir. You are going traditionally. Yes. I want to go innovative way. That Definitely. is the knowledge I want to promote. Definitely. Everything is possible. Everything- Then you will have a market. Absolutely. That is what I am. Absolutely. In a big way, I will promote. Sure, sir. I will give you subsidies also from government side. Absolutely. I want to have a breakthrough in the industry. This was the Thank drone you. deployed in Vijayawada flood. Then I am very happy. They have done very well. Thank you, sir. Thank you very much. నమస్కారం. ఏం చేస్తున్నారు మీరు? రోగన్ సార్ మన అగ్రికల్చర్ లో ఉన్నాము, అగ్రికల్చర్ డ్రోన్ లో ఉన్నాము, సర్వే డ్రోన్స్ లో కూడా ఉన్నాము సార్. సర్వేలెన్స్ కూడా చేస్తున్నాం సార్. మీరు అన్న తర్వాత మన పిఓసిస్ కూడా కొన్ని చేసుకుని మెడికల్ డెలివరీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం సార్. ఇప్పుడు ఏమేం చేస్తున్నావు నువ్వు? అగ్రికల్చర్ లో ఉన్నావు. అగ్రికల్చర్ లో ఉన్నాము. ఏమన్నా అగ్రికల్చర్ లో ఓన్లీ పెస్టిసైడ్స్ ఏనా? పెస్టిసైడ్స్ అండ్ ప్రెసిషన్ అగ్రికల్చర్ సార్. నమస్తే ప్రెసిషన్ అగ్రికల్చర్ అంటే వాట్ ఐ మీన్ బై దట్? సార్. ఏంటి అంటే మనం ప్రెసిషన్? పెస్ట్ డిటెక్షన్ చేసుకుని ఆ స్పాట్స్ లోనే చేద్దామని చెప్పి పైలట్ చేస్తున్నాం. కాదమ్మా, పైలట్ చేసావు ఇంతవరకు అప్లికేషన్ అయిందా? కమర్షియలైజ్ చేయలేదు సార్ మనము ఇప్పుడు మీరు తమరు చెప్పిన తర్వాత సార్ వీళ్ళతో ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ తయారు చేస్తాం. అగ్రికల్చర్ లో ఫస్ట్ స్ప్రేయింగ్ కి సంబంధించి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ చేశాం సార్. ఇప్పుడు 15 మంది ఫార్మర్స్ కలిపి చేసేటటువంటి స్ప్రే ఒక డ్రోన్ 1 డే లో చేస్తాం సార్. అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ కూడా ఇది మనకి పర్ ఏకర్ 400 రూపీస్ లో అయిపోతుంది సార్ స్ప్రేయింగ్. అదెంత అవుతుంది ట్రెడిషనల్? అది మనకి 300 రూపీస్ అవుతుంది సార్. కాకపోతే మనకి దీంట్లో పెస్టిసైడ్ అనేది సేవ్ అవుతుంది సార్, కెమికల్ సేవ్ అవుతుంది, దానివల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ ఆపరేషనల్ అండ్ ఆల్సో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఎవ్రీథింగ్. వాట్ ఇస్ ది సేవింగ్? కమింగ్ అప్ టు సేమ్ సార్. అంటే ఈక్వల్ అమౌంట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం దీంతో తొందరగా స్ప్రే చేయగలము అండ్ దాంతో ఫార్మర్ కి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సార్. అంటే మనము కాస్ట్ టు కాస్ట్ బేసిస్ చేసామంటే సార్ ఈక్వల్ ఉంటుంది. కానీ 15 రోజులు పట్టేది నేను డ్రోన్ పెట్టడం వల్ల వన్ డేలో మొత్తం స్ప్రే అవుతుంది. నాకు కావాల్సిన అట్లుగా అనలైజ్ చేయాల్సింది. యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్, వాట్ ఈస్ ది ఎఫెక్టివ్నెస్. దెర్ విల్ బి ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ. Yes, sir. Sometimes pesticides only precision agriculture concern spot we can spray. There is a lot of control on pesticides. We are eating only pesticides food. Then fertilizer also more evenly they can spray with precision. Then application or plant can take very easily. That is the benefit. This is where you have to go to depth and analyze, and then we will use it. Hello. Namaskaram. Tell me what is the applications you are doing? Everything drones we call ourselves. Hmm. So we do everything from drone training to drone services to drones new sport. This is the new sport to the world called drone soccer. Drone? Drone soccer. Soccer. Flying football, sir. Football. Drone soccer. Basically, this is an indoor sport, sir, where if you just see the. It's played in an arena. It's Yeah. a 5-on-5 sport like this. Okay. This is mainly you are using for sports, This is sports and recreation. recreation. This is survey mapping. So this we are doing in Andhra Pradesh. Large scale mapping with this drone. land report Okay. mapping. All these places we are there. Yeah. And we also have our agricultural drone also in Andhra Pradesh. Hmm. So we are quite visible. We are quite extensively available. Agriculture, you are having a combined detection and also spraying.
No, that is not possible. There are two drones. Detection means spray is different. No, they are saying they can do it. You also try. Yes, Okay, absolutely. So we also have these vehicle called drone hub on wheels. These are like about 200 plus vehicles all over the country, which are the pilots are trained to do repairs and everything else. So these vans are all over country, which do after sale service. This is the largest MRO setup of the country for You drones. do for all companies? Now we have offered to others So, also. Currently, this is managing 400 plus drones of our own. So we Ah. have it under the service model. In fact, in Andhra also, we have 14 districts where we are present. Similarly, we're replicating, but we're offered the service to other OEMs also. So we are the They can partner largest with us. agri drone service player. One of the larger surveillance survey activity, and the largest, of course, is the training. We are present in 12 Drones locations. on wheel, These are hub on wheels. Yeah. up on wheels. How many drones you can carry at a time? Two spray Two drones spray or a drones. VTOL agriculture. Either two of them or two of them. We always carry two. And two pilots and technicians. Two pilots. So ideally, we realize that there is a gap when the farmer's drone gets some issue, and let's say the OEM is sitting in some other state. By the time the drone gets fixed, it takes 10-15 days, and half the season is gone. So you want to be as close to them as possible. So we're increasing the footprint of these hub on wheels. How to do it, we'll do it. Yes, sir. This we share with you, sir. Thank you. Okay, చేసేది. Edward. సర్వైలెన్స్ డ్రోన్స్ అండి ఇవి మనకు ఇది వచ్చేటప్పటికి 4 కిలోమీటర్స్ 40 మినిట్స్ వరకు వెళ్తుంది. ఇది 5 కిలోమీటర్స్ 60 మినిట్స్. మన ఏపీ వరదలు వచ్చినప్పుడు మనము సర్వేలెన్స్ చేసినప్పుడు ఈ డ్రోన్ తోనే చేసినాం అనమాట. సో దీనికి వచ్చి డే పేలోడ్ ఒకటి ఉంది, థర్మల్ ఉంది. దెన్ మనకు వచ్చేటప్పటికి లాండ్ ఆర్డర్ ఉపయోగపడుతుంది, మనకి ఇది ఫారెస్ట్ కి ఉపయోగపడుతుంది, మనకు డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. దెన్ మన మైనింగ్ పర్పస్ కి వచ్చేటప్పటికి మనకు డిఫరెంట్ మల్టీ స్పెక్ట్రల్ పేలోడ్స్ ఉన్నాయి, లైడార్ పేలోడ్ ఉంది దానికి మనకు. దెన్ 3D ఆబ్లిక్ పేలోడ్స్ ఉంది, సో 3D వేలోకి చూపించడానికి. దెన్ ఒకటే డ్రోన్ కి మనకు 3 పేలోడ్స్ కనెక్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ కూడా మనకు ఉంటుంది. ఒకటేసారి డే థర్మల్ మనము మ్యాపింగ్ చేయడానికి మైనింగ్స్ లో కానివ్వండి అన్ని విధాలుగా సహాయపడుతుంది మనకు. సో మొన్న లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మనం వరదల్లో చూపించినాము. సో అదే హానరబుల్ మినిస్టర్ గారికి అది లైవ్ కూడా చూపించాం అనమాట, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది. సో దట్ ఏంటంటే ప్రొడక్టివిటీ మెజర్స్ కెన్ బి టేకెన్ వెరీ ఫాస్ట్లీ అనమాట. సో మనకు వచ్చేటప్పటికి లాండ్ ఆర్డర్లో వచ్చేటప్పటికి ట్రాఫిక్ కంట్రోలింగ్, ట్రాఫిక్ మానిటరింగ్, దెన్ నెంబర్ ప్లేట్ డిటెక్షన్స్ కానివ్వండి, వివిఐపి మూవ్మెంట్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ మనం ఒకటే చోట నుంచి మానిటర్ చేసి దెన్ మనం కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ కూడా మనం కనెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దట్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళకి డైరెక్ట్ లైవ్ కనిపిస్తుంది. That can be done, but only what are all the applications is important. అండ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చేటప్పటికి మనకు path hole observations, then garbage. Potholes can you measure? Path holes can be, yes sir, can be taken into consideration. Not a consideration. I wanted to measure Okay, size of pothole, we will integrate that, depth, sir. all these things, We'll integrate. With the Then garbage and no, not first of all potholes. Okay, What is the pothole size? okay, What is the depth? okay, How much? okay. Then on the basis of that, I can go for repairs, contract everything. Sure, sir. Estimates I will We will prepare. definitely integrate. Garbage also, quantity of garbage in the dustbins In dustbins. and also spread. Okay. In a village, if I send drone, it has to calculate everything or programming in such a way in cloud, how to calculate, and I want to go for auditing. Definitely, sir. Particular village, how much garbage is there. Kids are growing. Sir is asking the how Definitely. to avoid it. But understand the No, you would know your system can do it, but you have to show us in utilization. We will definitely do, sir. And you have to calculate what better this can do than the regular You can process definitely- of a man going and seeing how better this can do. You have to list out and show. We will definitely come for the use with the use Yeah, case, sir. We will show you. Yeah, you do that. సార్ వాట్ ఫోల్స్ చెప్తే సార్ మీరు చెప్పిన తర్వాత స్టడీ చేశాం సార్. మన డ్రోన్స్ ని ఫ్లై చేసి వాట్ ఫోల్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, మెజర్ కూడా చేయొచ్చు సార్. మెజర్ చేయాలంటే లైడార్ ఉండాలి సార్. Are you there? అంటే And అవన్నీ వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి ఏం సెన్సార్ చేయాలి పెడితే అప్పుడు కరెక్ట్ గా మీరు చెప్పినట్టు యా ఎడ్వర్డ్ Sir, we are the first type certified company in India, and we are the pioneer in agriculture drones in India. And, if you వాట్ ఆర్ ఆల్ ది యూస్ కేసెస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ స్ట్రైట్ అవే So we have one generic case. This is just simple spraying, and we are very good in precision agriculture also. We using multispectral sensors. We do the survey of the farm. Then based on the data, we spray on the confined spaces only wherever the requirement is there. And if you remember, sir, that day we in ఈవెన్ Delhi, ఫెర్టిలైజర్స్ ఆల్సో యూ కెన్ అప్లై సేమ్ థింగ్ we can do it. ఎనీథింగ్ నాట్ ఓన్లీ సాయిల్ టెస్టింగ్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ Soil testing, we have used hyperspectral sensors, but that will tell you the nutrient, minerals in Micronutrients. the upper layer of the soil. Yeah, that what I'm saying. It is the beneficial for the plant.
what type of nutrition is there. I want to enrich further. We can do it. Yeah, sometimes there will be deficiency of zinc, gypsum, like that. All these things I can balance. We have given that kind of drones to ISRO also with hyperspectral sensors, and we have done a lot of research with ISRO. So we have shown them the. No, what I'm saying, common man, what is the beneficial for a farmer? You have to prepare use cases. You have to guide me. Then I can use it immediately. And that day you asked. I see some of your research time, 5-10 minutes. We will come and across the entire spectrum of activity we can and actually do No, and optimize what I'm saying, the what entire all you process. are doing, you can tell me. Sir is saying once you prepare everything, then I will sit and then I will see that, because my time also limited. First of all, you have to convince our people, but I will use it at most efficiently. Wheel is India's first type certified, sir. No, I'm very. First manufacture చేసినట్టు. Our 70% components are Indian in this latest upcoming drone. What is the now turnover of the company? We are 100 CR. A lot of scope. Yes, sir. Be clear. Next thing should be in Andhra. 25 years later, I have a photograph with you. Thank you, thank you. In Andhra, Thank you, no. My father was your consultant, sir. Acha? My father retired from All India Institute, the rehabilitation program పెట్టారు Yeah, yeah, yeah. జర్మన్ ప్రోగ్రామ్ లో Yeah. అన్ని ఇచ్చారు క్యాలిపర్స్ Okay. ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్స్ అవన్నీ Thank అందులో you. హి వాస్ యువర్ Thank you. కన్సల్టెంట్ Thank you. Thank you. Thank you. సార్ మొన్న మనం Medicines, research yeah. చేసిన తర్వాత సార్ ఒక ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ చేసాం సార్. ఇక్కడ మన తెనాలి డిస్ట్రిక్ట్ తెనాలి దగ్గర సార్ కృష్ణా రివర్ ని దాట్ చేసి కొల్లిపార మండలంలో రివర్ కి ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకొక సైడ్ వరకు మనం డ్రోన్స్ చేత మెడిసిన్స్ డెలివరీ చేసాం సార్. ఆల్రెడీ ఇది డిమాన్స్ట్రేట్ చేసి ఆటోనమస్ సార్ కంప్లీట్లీ. మనం ఏ ఇంటికి వెళ్ళాలో జియో కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చాం సార్. ఇది టేక్ ఆఫ్ అయిపోయి ఒక 6-7 కిలోమీటర్స్ దగ్గర డెలివరీ చేసి వచ్చింది సార్. ఎన్ని రోజుల్లో మనం జియో కోఆర్డినేట్ చేయగలుగుతాం స్టేట్ అంతా? వాట్ ఇస్ ది కాస్ట్? వీఆర్ హ్యావింగ్ సర్వే, అవును సార్. ల్యాండ్ సర్వే. అవును సార్. సేమ్ థింగ్ హౌసెస్ ఆల్సో ఇన్ ఎ విలేజ్, జియో కోఆర్డినేషన్స్ కోఆర్డినేట్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. సార్ మనకి ఇప్పుడు సచివాలయం ఉన్నాయి కాబట్టి సార్ సెక్రటరీస్ యూస్ చేసుకుని ఇమీడియట్ గా ప్రతి హౌస్ ని ట్యాగ్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఎన్ని రోజులు చేయొచ్చు? సార్ ఒక 15 డేస్. ఓకే, యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్, దట్ చెప్తాను. ఏం ప్రసాద్ గారు? సార్ మన కొత్త సర్టిఫైడ్ డ్రోన్ సార్, నిన్న సర్టిఫికేషన్ అయింది DGCA నుంచి. మేము లాంచ్ అవుతే సో ప్రిసిషన్ అగ్రికల్చర్ సార్ ఇది మనకి. సో దీంట్లో ఏదైతే ఎక్కడైతే పెస్ట్ ఉందో, ఎక్కడ డిసీజ్ ఉందో అక్కడే స్ప్రే చేస్తుంది, ఫర్టిలైజర్ వేస్తుంది సార్. ఓకే, బోత్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సార్ ఇది. సార్ మొన్న అనుకున్నాం కదా ఫార్మ్ మెకనైజేషన్, డిజిటలైజేషన్. నో గుడ్, ఐ యామ్ వెరీ హ్యాపీ. ఈయన సీడ్ కంపెనీ ఉంది ప్రసాద్ గారు. తెలుసు సార్. ఈయనేదో ఒక ఈవెంట్ చేస్తున్నారు రమ్మన్నారు కానీ. యా, నో ఐ యామ్ వెరీ హ్యాపీ, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. సార్ లాస్ట్ టైం మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు మన విలేజ్ లో సేమ్ డ్రోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, రీసెర్చ్, ఇన్నోవేషన్. దీంట్లో ఏంటంటే ఓన్లీ డ్రోన్స్ కాకుండా ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ కూడా వర్క్ చేసి చేశాము. దట్స్ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్. మీరు కూడా కన్సెంట్ ఇచ్చారు, డేట్స్ ఇవ్వమని చెప్పారు. అక్కడే అక్కడే వేస్తుంది సార్. ప్రిసిషన్ అగ్రికల్చర్ రెడ్ పాయింట్స్ దగ్గర వేస్తుంది. No, I'm very happy. You have taken the corrective view. That is my thought. కలెక్టివ్ గా చేస్తున్నాం సార్. డెమోన్స్ట్రేషన్ కూడా మీకు చూపిస్తున్నాం. బాగుంది. You can use it straight away. యాక్చువల్లీ లైవ్ డెమోన్స్ట్రేషన్ కూడా పెట్టాం. మనకి దోమలకి కూడా లేక్స్ మీద సార్ దోమలు ఎంతవరకు చేయగలుగుతున్నారు? సెన్సర్స్ తోటి ఐడెంటిఫై చేసి కట్టున్న ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అక్కడ చేస్తున్నాం సార్. మనం ఆల్మోస్ట్ 70 లేక్స్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం హైదరాబాద్. ఇప్పుడు ఎంత వరకు మీకు ఇది సక్సెస్ అవుతుంది? సక్సెస్ ఉంది సార్. ఆల్మోస్ట్ మేము 70% What is the accuracy? 70% రిడక్షన్ సార్. లార్వే 70%. 100% you have to go. సార్ ఇది ఒకసారి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్. సార్ ఇది ఏంటంటే సార్ ప్యూర్ గా డ్రోన్ కాదు సార్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మస్కిటోస్ ని డ్రోన్స్ ద్వారా డైరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేయలేం సార్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక సెన్సార్స్ పెడతారు సార్. ఎక్కడెక్కడ పెడతారంటే కెనాల్స్ పక్కన, లేక్స్ పక్కన, ఎక్కడైతే వాటర్ ఇనండేషన్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో ఒక సెన్సార్స్ పెట్టి అందులో మస్కిటోస్ ని క్యాప్చర్ చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి లార్వా డెన్సిటీ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు సార్. ఆ లార్వా డెన్సిటీ ద్వారా హీట్ మ్యాప్ తయారు చేసి ఎక్కడైతే ఎక్కువ లార్వా ఉందో అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా డ్రోన్ వెళ్ళి పంపిస్తారు. ఇది వాటర్ హైసింత్ కూడా సార్. గుర్రపు డెక్ కూడా ఎండిపోతుంది. గుర్రపు డెక్ ఎండిపోవడం వల్ల చాప వల్ల వేసినట్టు వేసి గుంజేస్తున్నారు. హౌ మచ్ ఇది అవుతుంది? ఎంత చేయగలుగుతున్నారు దాంట్లో మొత్తం గుర్రపు డెక్క? హౌ మచ్ యు కెన్ ఎరాడికేట్? 100% 100% వెళ్ళిపోతుంది సార్. కానీ పిరియాడికల్లీ చేయాలి.
అంటే గుర్రపు డెక్క కొంచెం ఉన్న కూడా వచ్చేస్తుంది కదా సార్. What is the manual cost? What is the machine సార్ cost? మాన్యువల్ కాస్ట్ కి 25 lakhs 30 lakhs అవుతుంది. ఇది డ్రోన్ తోటి అయితే మీకు ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక 2-3 lakhs లో అయిపోతుంది సార్. చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ సార్. All cost Then, ఇది చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. Why can't you do it immediately all our areas? MAUDs మన కెనాల్స్ No, not only MAUD, irrigation, ఆల్ కెనాల్స్. all canals. You can do this. ఇంకోటి యూనిక్ కేస్ ఏంటంటే ఫారెస్ట్ ప్లాంటేషన్ సార్. ఎట్లయితే మనం ఇంతకు హెలికాప్టర్స్ తో వేసేవాళ్ళం కదా సార్, డ్రోన్ తోటి ఇక్కడ డిఫారెస్టెడ్ ఏరియాస్ ఐడెంటిఫై చేసి మన సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఎన్జిఓస్ తోటి సీడ్ బాల్స్ తయారు చేసి డ్రోన్ల తోటి వేస్తున్నాం సార్. How distance కిందికి ఎంత పోతున్నది? సార్ కిందికని అంటే సార్ ఇది సీడ్ బాల్ కదా సార్. సో పైన వేస్తాం వేస్తున్నాం అంతే కదా. టార్గెటెడ్ పడుతుంది. ఇంతకుముందు హెలికాప్టర్లు వేసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు డ్రోన్ దీన్ని తోటి వేస్తున్నాం. వేస్తున్నాము. హైట్ తగ్గించవచ్చు. హెలికాప్టర్ కిందికి రాదు కదా సార్. గ్రీన్ కవర్ పెంచడానికి ఇది అవును సార్. మనం ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు How much germination ఎంత వస్తుంది? 25 to 30% ఉంది సార్. లోకల్ స్పీషీస్, లోకల్ మన నేటివ్ స్పీషీస్ వాడుతున్నాము. మళ్ళీ కొన్ని రెడ్ సాయిల్ బ్లాక్ సాయిల్ బట్టి మారుతుంది సార్. అంటే Now we will work it out. సార్ ఒక్క ఫోటో సార్ ప్రోడక్ట్ Done. Hey, Ryan. Yes, sir. Okay. థ్యాంక్స్ సార్. Thank you. సార్ దిస్ వే. What is the? Sir. So we are both drone and anti-drone tech stack, sir. So we are almost 40 to 50% indigenized. So everything what we are doing inside the drone is what we are building, sir. And right What- now, What are the use cases you are sir, doing? so these are the use cases that we are talking specifically on the smart city for the suspect tracking with drone is what we are specialized in, and then this is what we are with the same drone with the complete tech stack we can do, sir. What can we do? Suspect tracking. Suspect tracking. Any? Let's say whenever there is a person which has been identified, we can track that person whenever it is identified in public. We can track that and then communicate that back to the drone control station as well. So we can have the complete control, all the data which is with the inference, identification being available, and we can also have a handheld device as well, through which the police can track on the go. And then even on the warehousing as well, so we have a few drones specifically for identifying the boxes, identify them, and then extract the data from that with using AI. So we have that created that with one of the IITs. Thanks. That one. మెల్లిగా. Don't push. No, you come. IIT Kanpur. I'm Professor Subramaniam from IIT Kanpur, hailing from Vijayawada. Okay. So faculty in IIT Kanpur who are inclined towards facial recognition. They have the technologies. we have come up with the డ్రోన్ ఫోటోతో ఫేషియల్ Yeah. రికగ్నిషన్ చేసి ఐడెంటిఫై చేసే టెక్నాలజీ వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నారు. Okay. So That's we are good. working very close with the Indian Army, developing kamikaze drones as well as high altitude surveillance drones. This is a high altitude surveillance drone which can last for 2 hours and 200 kilometer range. And this is a simulator which we have developed. So it's a generic UAV simulator. What is missing with Indian Army today? So this can model any of the drones dynamics and we solve it in real time. And we can also control the zoom in, zoom out, and we have modeled the entire country's GIS terrain using satellite data. So with this, even sitting here, we can simulate the conditions of forward areas such as Himalayas and even line of active control and all. So this is nearby Joshimath region. So right now the simulation is happening. Picture, this is. Is that real or computer generated? Right now the dynamics is simulated. Simulated. But with this, we'll train our pilots so that they can operate these kamikaze. It's a kamikaze drone which can be launched from a tube or a catapult. So that's a catapult, and there is also a canister. It's a tube launch. So the wings will be in a folded state initially. Once it is launched, it will unfold and navigate to the destination. So the capability here is even under GPS denial, it can still navigate towards the target. So and it can carry a 6 kg warhead here and has UOIR recognized. Similar technology we have incorporated here for the civilian use case, where this is an aerostat-based surveillance system. The camera on board can be powered continuously from tether that is holding the aerostat. And you can continuously power this for 3 to 4 days depending on the season. రౌడీ షీటర్ ఫేషియల్ రికగ్నైజేషన్. అన్ని చేయొచ్చు. Sir, ఇది మనం యూపీ పోలీస్ కి ఎక్స్టెన్సివ్ గా ఇచ్చాం సార్ డ్యూరింగ్ దిస్ యాంటీ సిఏ రైట్స్ సిఏఏ రైట్స్ ఆల్మోస్ట్ 25 days we have given this services. I have indeed proposed this during
our Krishna Pushkaras last time. But after that, I went to South Korea. I did not concentrate on this much, and I came back. Gudivada, sir. Sir, our registered office is in Gudivada. I IIT became a Kanpur faculty is there. professor, As a sir. faculty. I was a student there as well. After that, I became a professor. have We want to requested, come sir, back here come and to establish invest our here in production Andhra, sir. units. You come and invest and then Definitely. create all these things ecosystem. Definitely, sir. What is your name? Subramaniam, sir. Subramanian. Okay, you work it out. Yes, thank you. Got Sir. it. Thank you. DRDO open చేస్తున్నారు సార్. And I am very happy. Thank You you. work it out. Very good to see you. చేద్దాం చేద్దాం. Sir. హలో హాయ్ Hi. నా పేరు నిహారిక సార్ నిహారిక సార్ మేము Hello. గరుడాలో ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాము. అగ్రికల్చర్ డ్రోన్ ఉంది, ఎంటర్ప్రైజ్ కి, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కి, కన్స్యూమర్ సెక్టర్ కి, డిఫెన్స్ కి, అన్ని సెక్టర్ లో కూడా డ్రోన్స్ పెట్టినాం సార్ మేము. సో దిస్ ఇస్ ద న్యూయెస్ట్ ప్రోడక్ట్, నానో కేటగిరీ డ్రోన్. ఈ తరది యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఇప్పుడు విఆర్ ఉంటుంది, వాయిస్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, పెస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయొచ్చు, ఏఐ ఉంటుంది. సో ఇమీడియట్ సర్వేలెన్స్, క్లౌడ్ మానిటరింగ్ అంతా త్రో చేసేసి, దే సంథింగ్ కాల్డ్ త్రో ఫ్లైట్, త్రో చేసేసి కూడా యూ కెన్ మానిటర్ ద క్రౌడ్. వెరీ క్విక్ డిప్లాయ్మెంట్, లో వెయిట్. నానో కేటగిరీ ఇంకా రూల్స్ జాస్తి అప్లై కాదు, లైసెన్స్ వద్దు. సో ఇట్స్ వెరీ క్విక్ డిప్లాయ్మెంట్ డ్రోన్. ఇట్లా ఈవెంట్స్ అన్నా ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్. అట్లే వీ హ్యావ్ అగ్రికల్చర్ డ్రోన్ ఆల్సో. సో దీంట్లో వీ హ్యావ్ ఏఐ ఆల్సో విత్ ఇట్. దేంట్లో మీరు పెస్ట్ ఏమన్నా ఉంటే మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. వీళ్ళు మా ఏపీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్. అచ్చా. ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు మీరు? ఎక్కడ పని చేస్తున్నారు? ఓకే. వికసిత భారత్ సంకల్ప యాత్ర కూడా 11,500 డెమాన్స్ట్రేషన్ చేశాం సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 104 rooms లో. How many use cases you are having? How many use cases? We have around use 15 cases. different type of use cases, sir, and we have around 30 different types of drones. 30 type of drones, 15 different types of use cases you are having. What is the business you are able to do now? So last time our revenue was around 110 crores. Here in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh lo almost around 20 crores antu vachindi sir. Overall 110 crores antu vachindi sir. Now we focused on spraying services. Spraying services. Rather than selling, we focused on spraying services. ఫార్మర్ కి మీరు రీచ్ అవుట్ అవుతున్నారా? లేదు సార్, ప్రస్తుతానికి ఏమైందంటే మన గ్రోమర్ కంపెనీ ఉంది కదా, అంటే కోరమండల్ కంపెనీ వాళ్ళు 630 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీ సెంటర్ కి ఒక డ్రోన్ ఏర్పాటు చేసాం. 2 పైలట్స్ ఏర్పాటు చేసాం. ఆ విధంగా ఇఫ్కో కంపెనీ కూడా ముందుకు వచ్చేసింది. సో లక్కీ పార్ట్ ఏమంటే సార్, ఇప్పుడు ఫర్టిలైజర్ కూడా ఇఫ్కో వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్. Now we can link with manufacturers. Yes sir. And also drone application. No, not you. Fertilizers. Avunu sir, we are already doing with them as well. That is what I am saying. We can coordinate with them. Yes sir. Spraying, we will make it a must. నువ్వు చేసావమ్మా, కానీ తక్కువ చేస్తున్నావు కదా, మొత్తం చేద్దామని. ఈ 2 కేస్ స్టడీస్ చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్ డిఫరెన్స్, మీరు దీంతో చేస్తే ఎంత బెనిఫిట్ వచ్చింది, మామూలుగా అయితే ఏంటి, 2 కన్విన్స్ చేయాలి. మనము స్కిల్లింగ్ కూడా చేస్తున్నాం సార్. we are offering training programs. We have tied up with international universities. 5 countries లో tie up చేస్తున్నాం. So what is the benefit is, if they go and అక్కడ they'll teach with higher end drones. మీరు పని చేయండి, you be in touch with us. We will make it happen. We will work it out. Definitely. We have already worked out 2-3 proof of concepts, sir. దాంట్లో చేరాడు మీరు మారేవారు చేసాడు. మీ పేరు మీద? శ్రీనివాస్ కుమార్, కావున శ్రీనివాస్, స్టేట్ చామర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్రటరీ పనిచేశాను. Okay, good. We will work They it are out. also looking Thank you. to invest, sir. So I'm again inviting them to invest Yeah, in they have Andhra, to sir. come. Orvakkal is the best place. You come and Definitely manufacture. come and invest. అది చూసాం కదా. ఏంటయ్యా మీరు Hi sir, I'm Hi. Amit from General Aeronautics. Mr. Vaid, he is our distributor. Yeah. So we are among the top 3 agri-drone companies in India. And in fact, we are the pioneers in cloud-powered drone-based solutions for precision agriculture. So this is something about us. We have seen many of these precision agricultures right now. What do you feel is the challenge from your side? Why hasn't it clicked till now? So why is the farmer not able to call you guys and use it? So the challenge here is that on the demand provider side, so there is demand that is getting created, but unfortunately it is not reaching to the drone service provider. So what we've done, we've created a model called Casca. And, you didn't try going and explaining it to people? So we've done that, and in fact, how is the response? So we're getting really good response. So imagine it to be like Ola for drone providers, right? So on one side we are getting the demand. Is the farmer happy when you show this, that okay, I'm getting a better service? Yes. What is his reaction? So number one, it is on demand. So wherever within half an hour the person comes to your
comes to a farm and spraying. Service is good, but how farmer is feeling when he sees a drone and this kind of activity? Is he having the confidence that something good is happening? Here you are going soil conditional testing also? Yes. You are having? We are having. So how far it is accurate? All properties you are able to do it? Soil testing? Can Yes, you show me? Soil testing, what you are diagnosing? So I can tell you about this pest control that we've done. Pest control, okay. Soil testing. Sir is specifically asking, I think you must be doing moisture, right? Yes. Soil moisture is easily doable. Sir is specifically asking if we can find out NPK, NPK. nitrogen, potassium. Will we be able to do that is what sir is asking. So this is one example wherein we identified what was the problem with the soil. So NPK we identified. All the areas that are marked in red, so they were identified. Now once, and all this is through an AI model. This AI model goes, it is fed into the drone. The drone that automatically maps what are the stress points. So there's no human intervention involved. And then it will go to those places and directly spray. No, what I am asking you straight question. Soil testing I am doing traditional as on today. Zinc, what is the deficiency, potash, what is the deficiency, all these things we are doing. Micronutrients and also major nutrients I am testing. Can you test all these things? Give me a report, not traditional, through drone. Simple question. There I will ask our agriculture department to come and soil testing department, discuss with them and come back with what they are doing. Sure. మీరు ఏం చేస్తారంటే all use cases, all our departments, you alert them. ట్రెడిషనల్గా మనం చేసే పనులని వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకోమనండి. ఇప్పుడు వీడ్ ఉంది, ఇరిగేషన్ రమ్మని, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రమ్మని, అట్లా వచ్చి చూసుకుంటే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. ఏమ్మా ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. వద్దు అదేనంటే మీ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం రమ్మని, ఇవే కాదు మీ వాళ్ళందరూ రమ్మనండి. సాయిల్ టెస్టింగ్ ఒకటి ఉంది, ఫెర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్ స్ప్రేయింగ్ ఉంది, డిటెక్షన్ ఉన్నాయి. మీ అగ్రికల్చర్ సంబంధించి ఏమేం చేయగలుగుతారు అన్నీ ఒకసారి అయితే మీ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ రమ్మండి, అదే ఉంటుంది బాగా. Yes, sir. Hi, sir. This is Hi. Dinesh. I'm CEO of Yali Aerospace Private Limited. Sir, we are a drone manufacturing company from Tanjore. Our drone can carry 7 kg of medical supplies and it can go up to 150 kilometer range. So we are also manufacturing a docking station, which you see in the picture. So our investor, Steve sir, is our investor. So we launched this product last year and we wanted to support all the states, including Andhra Pradesh. So our idea is to keep this docking station at 100 kilometers at the primary healthcare center. So it can act as a first response drone. By changing the payload module to thermal cameras, it can act as a surveillance drone for disaster management and everything. Sir. Okay, good. All the best. Come. Thank Yes, you, come. sir. Thank you. so much. Thank you. ఏమేమి ఉన్నాయి? What are all the applications you are having? Sir, we have for agriculture purposes, surveillance purpose, inspection purpose, medical logistics, mapping, and the complete. If you want any integration, also we can do that. Also, we have the specification of inspection of bridges using roads. This is the unique solution created by us. Sir, using that we can detect the grade of the concrete and You can tell grade of concrete. Yeah. Yes. How? The recent project that we have done with Sierra, right? It uses piezoelectric sensors using the NDT principles. So it's a remotely NDT testing, and it predicts the grade of the concrete. So we can have the mapping of the particular drone. We have the 3D model, and Yes. also use case wise, like for the different bridges, we can have the mapping of the particular drone. And if you want to conduct inspection on quarterly and half-yearly basis, we can do that, and we can give you the Roads also you can do? pothole identification, crack identification, all identification. Actually, as per Dinesh sir instructions, we did multiple POCs as per Rolex.
So all of this. No, what I am asking you, how many use cases you are having in different applications? One is road or buildings or canals or medical logistics, municipal waste, Yes, sir. everything, Yes, sir. garbage, Soil waste everything. management. Soil waste Yes, management, sir. everything. And also tree count management, forest mapping, Hmm. forest detection, forest fireball dropping. Yes, So sir. you ask them to prepare everything, you will have an idea. Then how to use it will work it. Sure, sir. Okay, thank you. Nagarjuna University. Sir, I'm Air Vice Marshal Datta. Come from the Air Force. We have brought the 3 military drones. Just wanted to show it to you if it is. Yeah. I'll come and visit. We are from Dronacharya, the flower drops company. So, Hello, sir. Hi. Hi, namaste. Namaste. Pleasure to meet you, sir. Hi, sir. Sir, so we are manufacturing drone. Our company is called Dronacharya. So we manufacture surveillance drones. We also make customized drones for firefighting. So if you see, this is something customized we made. It has firefighting extinguishing balls that are there, which can be used for disaster management. We can also carry some payload up to 10 kgs with this particular drone for any medical deliveries. These drones are for quick surveillance, security surveillance drones that we make. These are made in-house. We also provide training. So we're authorized by DTCA to provide drone pilot training to educate the students. So we have two types of drones, sir. One is FPV, first person view, where the pilot will wear this goggles. So and he'll be able to fly the simulator. So if you would like to have a so try just at have a this- quick look so you will get a very So you can see brief idea. this is what we'll see. Yes, Yeah. this is what you'll see, and you'll be able to see it inside here as well. And this is the Okay. Yes, as you move, you can see the correct. So these are the drones that actually fly, and these can fly at. We've tested at 200 kilometers an hour. So it can fly at an average cruise speed of 120 kilometers an hour. Are you using it anywhere? Right Yes, now? yes. So these Any now- state doing anything with you? So now we are working very closely with the Maharashtra state. What So are you doing? Basically for police, we have these room intervention drones that we make. Room intervention. So it can fly inside the rooms. It can see if there is any person hiding behind a table, or any to identify any person is there. So during day and during night time, it can be equipped with day and night cameras. So mainly for security surveillance purposes. Even any other sabotagation like that, security angle, can it detect? Yes, sir. So when we talk about security, if you want to track people, if you want to One is people and instruments also, electronics. Oh, to detect electronics, not yet, sir. But that is something that if there is a requirement, we can. Yeah, will work it. Thank you. Okay. Agriculture University, first year, sir. ఫుడ్ సప్లై చేసిన స్టార్ట్ Acharya Engineering Agriculture University, sir. We have developed standard operating procedures for pesticide applications and fungicide applications for 10 major crops, sir. Paddy, sorghum, maize, sugarcane and cotton, chili, groundnut, black gram, red gram and Bengal gram, sir. 90 లక్షల ఎకరాలు ఇవే 90 లక్షల ఎకరాల దాకా ఉన్నాయి సార్ వరితో సహా మనం రాష్ట్రంలో 90 లక్షల ఎకరాలు ఇవే సార్ అవును. వీటికి స్టాండర్డైజ్ చేసాం సార్ ఎట్లా స్టాండర్డైజ్ చేశారు మీరు? by conducting experimentation, sir. We have standards with how much is the deposition, what is the efficacy, what is the efficiency, and మనకి ఎంత పెస్టిసైడ్ తగ్గించవచ్చు అన్నిటిని స్టడీ చేసాం సార్. And kindly look at this one, sir. The difference between the earlier method, sir. This is how much pesticide we are losing to the atmosphere, sir, while we are spraying to the existing method, sir. And whereas drone, sir, it is neatly spraying, sir, with very less amount of drip, sir. This itself showing its efficiency, leading to efficacy, sir. What is the saving you are able to establish? 25% we have proved on and we have given the recommendation also, sir, in this. And this is the SOP for each and every crop we have developed, sir. Yes, sir. Kindly. Sorry. Pesticides, how much we can reduce? 25%. Sir. Pesticides, pesticides consumption. Yes, sir. 25%. Yes, sir. For every acre, suppose if 1,000 rupees. Fertilizer efficiency, how much you can Fertilizer increase? efficiency also 25%, sir. Still the study is going on. దాని మీద స్టడీ చేయలేదు సార్. ఇది ముందు స్టాండర్డైజ్ చేశారు సార్. ఎందుకంటే ముందు పెస్టిసైడ్ యూజ్ మీద ఎక్కువ డ్రోన్స్ రైతులకు వెళ్తారు సార్. No. ఇది 3 years సార్. వాల్యుయేషన్ రైతుల దగ్గర కూడా చేశాం సార్. ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టేషన్ లో చేసి రైతుల దగ్గర కండక్ట్ చేశాం. How many acres you conducted? This study, sir, each experiment we have conducted in 50 acres. రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి చేశాం. ప్రతి క్రాప్ కి 50 acres. What is the yield increase?
Sir, yield increase is found to be almost 11 to 12%, sir. But we are not attributing to the drone technology, sir. But it is attributed to timely application of the pesticide, sir, because we are attending to the timely application. No, what I'm saying, if you can do everything, right time sowing, weeding, everything, then you can apply in right time detection of pesticides and right time application of fertilizer, everything if you can do. Then we have to get it international standards, no? That's where I want to do experiment. ఒకటి రైస్ లో ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను సార్. మనం డైరెక్ట్ సీడింగ్ చేస్తాం సార్. దాదాపు 10 లక్షల ఎకరాలు మన రాష్ట్రంలో డైరెక్ట్ సీడింగ్ సార్. దీని డ్రోన్ ద్వారా డైరెక్ట్ సీడింగ్ చేసి సార్. డ్రోన్ ద్వారా వీడిసైడ్ స్ప్రే చేసి సార్. నాకు అర్థం, నేనేమంటున్నానంటే మీరు నోడల్ ఏజెన్సీగా ఉండి ప్రైవేట్ పీపుల్ కూడా కాంపిటీషన్ పెట్టి స్టాండర్డైజేషన్ చేసి మల్టిప్లైర్ ఎఫెక్ట్ లో యూ హావ్ టు గెట్ రిజల్ట్స్. సార్ 2018లో మన ఆర్కైవ్ ఫండ్స్ తో స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పటికి 800 మంది ట్రైనింగ్ మనమే ఇచ్చాం. 8,000 ఎకరాలు వేసారు. ఎక్కడమ్మా? ఇక్కడే ట్రైనింగ్ మా దగ్గర 1000 ఎకరాలు చేస్తాను ఇప్పుడు. ఎక్కడ? ఏ ఏరియా? కోవాడ. ఎంత రైతులు ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఎంతమంది రైతులు వీళ్ళంతా? నువ్వు చేసేది 1000 ఎకరాలు కదా, ఎంతమంది రైతులు ఉంటారు? 200 ఉంటారు. వాళ్ళు ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు? దీనివల్ల తగ్గింది ఖర్చు అనుకుంటున్నారా ఏంటి? ఖర్చు తగ్గడం కన్నా ముందు పని తగ్గుతుంది అనుకుంటున్నారు సార్. సార్ బాబు చెప్పలేకపోతుంది సార్. ఈ రోజు వాతావరణం బాగుంది అనుకోండి సార్. ఒక రైతు మాక్సిమం 2 ఎకరాలు కొట్టుకుంటాడు సార్. ఈ డ్రోన్ ఒక రోజు 30 ఎకరాలు పెట్టేస్తాం సార్. ఆ వాతావరణంతో ఆ పెస్ట్ ఏంటంటే పెరగకుండా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం సార్. దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఈల్డ్ పెరుగుతుంది, టైమ్లీ అప్లికేషన్ సార్. లేబర్ యొక్క సమస్య మీరు ఎట్లా చేస్తున్నారో ఇప్పుడు పని చేయండి. మీరు ఒక టీముని పెట్టి, ఇక్కడే కాదు మీ దగ్గరికి కాదు, ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ ఏమున్నాయి అన్ని చూసి how to scale it up. Upscaling process, sir. Sir, ఒక్కసారి please. Sir, అది fertilizer సార్. ఒక్క నిమిషం. Fertilizer application, seed application. This is the drone, sir, which can be used for different fertilizer, granular fertilizer. దాంట్లో వేస్తారు. ఇప్పుడు కొట్టలేరు కదా, ఊరికే వేస్ట్ చేస్తాం. సార్ ఏం పర్లేదు, కొంచెం వేయండి సార్, తర్వాత వాడతాం సార్. ఇది డిఏపి సార్. లైక్ వైజ్ సార్ మనము సార్ మినుము వరి తర్వాత మినుము వేస్తాం సార్. అది 10 కిలోలు 15 కిలోలు మినుము వేస్తే చాలు సార్. లోన్ తర్వాత 2-3 కిలోలు తగ్గుతాయి సార్. యూనిఫామ్ గా వరి మీద నుంచి కింద పడతాయి సార్. కిందకెళ్ళి సీడ్ జర్మినేట్ అవుతుంది సార్. దాన్ని మనం ప్యాడీ పల్స్ రిలే క్రాప్ అంటాం సార్. మనకు కృష్ణా డెల్టా ఇదే సార్. ఇది అప్లికబిలిటీ 10-15 లక్షల ఎకరాలు సార్ ఈ డ్రోన్ ద్వారా. వర్కౌట్ చేయండి. ఫస్ట్ మనం ఫుడ్ సప్లై చేసిన డ్రోన్ నేషనల్ లెవెల్లో ఫస్ట్ డిజిఎస్ సర్టిఫికేట్ ఉన్నది మనదే సార్. స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ. నువ్వు అగ్రికల్చర్ ఈ డ్రోన్ కే మాట్లాడదమ్మా. ఓవరాల్ గా రైతులకి ఎట్లా బెనిఫిట్ వస్తుందనేది ఇంపార్టెంట్. Afterwards, while going, సో ఇది మనకి మేడ్ ఇన్ ఇండియా డ్రోన్ సార్. మనకి ఇండియాలో తయారు చేసిన డ్రోన్ సార్. ఇది కాంపోనెంట్లు కూడా మన ఆంధ్రాలో వేరే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హైదరాబాద్ లో చేస్తున్నాం. ఇది మోటార్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ తయారు చేస్తాం సార్. వెక్టర్ అని చెప్పేసి మన ఆంధ్ర చైనా డ్రోన్ 2 ఎకరాలు కొడితే మన 10 ఎకరాలు కొడతాం సార్. సింగిల్ చార్జ్ అడ్వాన్స్ ఆల్రెడీ 5 times ఎఫిషియన్సీతో చేసాం సార్. మన ఇది మోటార్లు కానీ బాడీ కూడా మెటల్ బాడీ వస్తుంది. హైదరాబాద్ ఎక్కడ తయారు చేస్తున్నారు? హైదరాబాద్ లో మన బాలనగర్ ఉంది సార్, ప్రశాంత్ నగర్, అక్కడ తయారు చేస్తారు. ఓన్ సెంటర్ ఓన్ సెంటర్ మనకి అక్కడ వాళ్ళు కూడా స్టాల్ పెట్టారు సార్. మోటార్స్ చైనా మోటార్స్ కంట మనకి 10 గ్రాముల పైన వెయిట్ కూడా తగ్గుతుంది సార్. మనకి చైనాతో పోటీగా వెళ్తున్నాం సార్. ఇంకా డెడికేటెడ్ మ్యాగజైన్ టు ఎడ్యుకేట్ పీపుల్ ఆన్ డ్రోన్స్. And I'm very happy. Last 5 years నుంచి రన్ చేస్తున్నాం సార్. Now it will have a quantum. స్కూల్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం ఈ డ్రోన్ స్కిల్స్ గురించి అనేది ప్లాన్ చేస్తాం. And we will take it up. We work with definitely. Edward. Sir, we are from Neosky. మా దగ్గర సర్వే, ఇన్స్పెక్షన్, మ్యాపింగ్, సర్వేలెన్స్, లాజిస్టిక్స్ డ్రోన్స్. సర్వేలెన్స్ లో 2-3 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి సార్. మైక్రో కేటగిరీ ఒకటి ఉంది, తర్వాత స్మాల్ కేటగిరీ ఉంది.
సర్వేలెన్స్ లో అటానమస్ సొల్యూషన్స్ చాలా చేస్తాం, ఏఎంఎల్ సొల్యూషన్స్ చాలా చేస్తాం, లైక్ క్రౌడ్ మానిటరింగ్, ర్యాలీ అప్పుడు క్రౌడ్ ఎంతమంది ఉన్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ వీ డిడ్ అ పిఓసి లాస్ట్ వీక్ ఇన్ విజయవాడ. వెహికల్ డిటెక్షన్, ఎట్లాంటి వెహికల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కారా బైకా ఏంటనేది. దెన్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్, ఇది నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. సో అది చేస్తాము. సో దోస్ ఆర్ ఆల్ పాసిబుల్ విత్ దిస్. And there is a small micro drone specifically coastal kosam, endukante coastal security lo the boat size is going to be very small. So hand launch and recovery lo we have made a micro drone, nimble ani this is that drone. So that's what it is. And cargo drone, this we were fortunate to support during this floods, so we came here with this drone for the relief operations as well. Okay, but good. Thank you. We are making drone cameras and payload visuals. Our USP is completely made in India, sir. Actually, drone lo mottam import cheskuntaru sir China nunchi, but what we are doing is we are manufacturing in India itself. This is like mana computer ki motherboard ela untundo, drone ki flight controller sir. Idi mee chethula meedaga inaugurate chedam sir, flight controller. So remote controller. Yes, flight controller for the that's what I'm saying, remote system. Like motherboard ki mana computer untadi. Yeah. మోస్ట్లీ లైక్ చైనీస్ కాంపోనెంట్స్. మా డ్రోన్స్ లో ఇప్పుడు ఏంటంటే మొత్తం చైనీస్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని తీసేసి మేక్ ఇన్ ఇండియా కింద మనం హైదరాబాద్ లోనే మొత్తం తయారు చేస్తాం. ఇది కొంచెం మోర్ ప్రామినెంట్ అయిపోతుంది సార్, ఎందుకంటే మొన్న పేజర్ అటాక్ అయిన తర్వాత మనం కూడా నాకు తెలిసి దీనికి మూవ్ అయిపోతాం. వి వాంట్ దిస్ సిస్టమ్ ఆల్సో టు బి డెవలప్డ్ ఇన్ ఇండియా, అదర్వైజ్ దిస్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ చైనా. ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఇంకొకటి నెక్స్ట్ జిపిఎస్ నావిక్ సార్ మనం తయారు చేస్తాం సార్. ఇది కూడా మామూలుగా చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం, లేకుండా ఇప్పుడు ఇండియన్ శాటిలైట్స్ తోటి మొత్తం మనమే తయారు చేస్తున్నాం సార్. రిలీజ్ చేస్తే ఇది ఎనీ డ్రోన్ కంపెనీ కెన్ బై ఇట్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ దేర్ డ్రోన్స్. So one more thing is actually our chips are software belongs to us, so they cannot take any information from us. That is the danger from the beginning we are working. So even more than that, this is the most important thing that no one is doing in India. No one is doing, sir. This is like a gyro stabilized gimbal, sir. Just hold it, sir. This is very lightweight camera, sir. 750 grams. By using this camera, we can see any person within 20 kilometers in the daylight. In the night time, up to 6 kilometers, sir. 20 kilometers plain area. Yeah. Visual line of sight, sir. Visual line of sight. Yes, 20 kilometers. Yeah. We are going to keep this like a drone. Otherwise, use a tactical tower, sir, which we can erect up to 40 feet. ఏదైనా ఒక పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర పెడితే మొత్తం ఒక 20 కిలోమీటర్స్ లో మనకు డే టైమ్ లో సర్వేలెన్స్ మొత్తం వస్తుంది. మా కేపబిలిటీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంక్లూడెడ్ సార్ ఈ కెమెరాస్. సో దీంతో ఏదైనా సస్పిషియస్ పర్సన్ మూవ్ అవుతున్నా కూడా ఎట్ సైడ్ అయినా కూడా అది కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసేసి ఇస్తాం అన్నమాట సార్. మేము ఆల్రెడీ హకీంపేట ఎయిర్ఫోర్స్ స్టేషన్కి వర్క్ చేస్తున్నాం సార్. ఫ్లైట్స్ ట్రాకింగ్ కానీ దానిలోకి వచ్చే F-40 ఫారెన్ ఆబ్జెక్ట్ డెబ్రిస్ కింద పడితే 2mm కూడా మేము ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం అనమాట. సో ఆ కేపబిలిటీ మాకు ఉంది సార్. One more thing is the drone acquisition. What called entire, if you see the cost of the drone, 30% is only the camera. Remaining 70% is software and other. So software of the each and every flight control systems, that is also. రీసెంట్ గా ఇది లాంచ్ చేసాం సార్ మేము, టిఐ సైట్ అనమాట సార్. ఇది AK-47 వాటి గన్స్ మీద పెట్టి ఆ పర్సన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు అనమాట సార్. సో దీన్ని ఆల్మోస్ట్ సేమ్ కేపబిలిటీ ఉంటుంది. మార్నింగ్ టైం 5 కిలోమీటర్ ఉంటుంది. ఇది ఒకసారి ఆన్ చేయగా ఈ లెన్స్ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది. ఇదొకటి హకీంపేట ఎయిర్ఫోర్స్ స్టేషన్ లో మేము ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ట్రాకింగ్ అవన్నీ చేసాం సార్. ఇండియన్ డిఫెన్స్ తోటి మెయిన్ గా మా కస్టమర్ వాళ్ళు అనమాట, వాళ్ళతో. సో వీ వాంట్ టు కమ్ టు అమరావతి ఆల్సో సార్. Amaravati or మీకు ఇంకా better కర్నూలు అని ఇందాక చెప్పినట్లు. సో Oracle. Oracle. There is an airport. You can do experiment. There is a land. You can make it Oracle as headquarter. But Chennai, Hyderabad, Amaravati, everything will integrate. Sir, if you don't mind one picture, sir. Please. మీరు ఎక్కడ నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడ? సార్ నా నెల్లూరు దగ్గర కావాలి సార్. మీరు మళ్ళీ చూస్తే చాలా హైదరాబాద్ అన్న ఎక్కడ ఉండే కదా. అవును సార్, మీరే మా ఇన్స్పిరేషన్ సార్. Okay. Thank you so much, sir. Sarvala constituency manaki. Sir, along with this drone manufacturing, we have the sister concern company, geospatial and lidar sensors. We are using it and we are making the maps and all for the flood mapping and whatever the mapping required. So
So we have aerial lidar ఉంది, lidar mobile mapping ఉంది, and other services we also have it. So drone ఉపయోగించి మేము lidar తోటి and other images About roughness detection, sir. They will be using lidar. They will be able to tell volumetric analysis and yes, even mines. No, why can't you do it and then ఇప్పుడు పని చేయండి మీరు, give some projects. Yes, sir. For everybody. Dinesh to already been touched. It's okay, man. Use cases and ఇచ్చేసి ఒక ఇది ఇవ్వండి. Sample ఇస్తే then we will do it and ఒక 5-10 కిలో 20 కిలోమీటర్ 30 కిలోమీటర్ ఇచ్చాను, they will come back. Then we'll test it. Physically ఇచ్చేసి కరెక్ట్ చేసి R&D పెట్టండి. అమరావతి మ్యాపింగ్ చేశారు 46 ఏంటమ్మా? Sir, these are the projects which we done for. మనం ఎపిటిట్కోలో ఫ్రమ్ 20 years నుంచి క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ ఉంది సార్. 2016 నుంచి డ్రోన్ సర్వీసెస్ అనేవి మేము స్టార్ట్ చేసాము. మన ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కూడా అమరావతి సార్, ADCL. ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్స్ మేమే చేసాము డ్రోన్ సర్వీసెస్ త్రూగా. అండ్ ఇప్పుడు మీరు ప్రైమరీగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ మీద ఏదైతే యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, ఈ డ్రోన్ త్రూగా మేము ల్యాండ్ కవర్ అనేది చేసేసి ఏ ఈల్డ్ వస్తుంది, ల్యాండ్ యూజ్ ఎంత ఏరియా మనం ఏ క్రాప్ ని ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాము అనేది చూపించేసి అకార్డింగ్ టు ద నీడ్ బట్టి మనము అక్కడ ప్రొడక్షన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఈల్డ్ ఇంకా మేము అప్లికేషన్ కూడా డెవలప్ చేస్తాం. ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ లో కూడా యూజ్ అయ్యేలాగా మా రైల్ డెవలప్మెంట్ డ్రాయింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సార్. రైల్ డ్రాయింగ్స్ అంటే కాంటూర్స్, దీని త్రూ డ్రోన్ సర్వీస్ త్రూగా కాంటూర్స్ వస్తాయి, DTM అంటే ఎలా స్లోప్ ఎక్కడ ఉంది, దాని త్రూగా ఎలా మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది డెవలప్మెంట్ చేయాలి అనేది కూడా చేస్తాము. ఇంకా మనం మీ దగ్గర ఏదైతే ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో, ఆ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఇలాగా ప్రోగ్రెసింగ్ అన్నమాట. You can monitor. Yeah, monitor. Even buildings? Yeah, even buildings also. బిల్డింగ్స్ కోసం కన్స్ట్రక్షన్ మానిటరింగ్ కూడా అవుతుంది సార్. ఎంతవరకు బిల్డింగ్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యింది అనేసి లైడర్ మోడల్ తో చూసుకోవచ్చు. కన్స్ట్రక్షన్ మానిటరింగ్ అనేది డే బై డే, అంటే ఆఫ్టర్ టైం ల్యాబ్స్ లో డ్రోన్ సర్వే అనేది చేసేసి టైం ల్యాబ్స్ బట్టి ఎంత మానిటర్ అవుతుంది, ఎన్ని అయ్యాయి. ఇదేమొచ్చి డీవియేషన్ మోడల్ సార్. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ అనేది మేము డెవలప్ చేస్తాం. డీవియేషన్ అంటే ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తుంది, డీవియేషన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా సార్. మనం ఇంకా దాని త్రూగా ఫస్ట్ మేమే సర్వే చేస్తాం. పాయింట్ క్లౌడ్ తీసుకొని ఆ AFC బిమ్ మోడల్ ఏదైతే లైడర్ త్రూగా మనకి పాయింట్ క్లౌడ్ వస్తుంది కదా సార్, ఆ AFC మోడల్ ని కూడా దాంట్లో అప్లోడ్ చేసి డీవియేషన్ చెప్తాను మన వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మనం డ్రోన్స్ ని చాలా ప్రమోట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అలానే మనం లిడర్ టెక్నాలజీని కూడా ప్రమోట్ చేస్తాం. నాట్ ఓన్లీ వన్ అమ్మా, నేను చెప్పిన అక్కడ మీరు ఫాలో కావాలి. నాట్ ఓన్లీ వన్, even including IoTs, including wearables for health. IoTs for every purpose. IoTs, even apps. There are some knowledge. Apps also downloading. Phone, CCTV camera, drone, which is more cost effective to capture. And analytics through cloud. Real-time solutions. And present మనం GPS టెక్నాలజీ మీద మొత్తం బేస్ చేసేస్తున్నాం. అలా కాకుండా మన ఇండియా బేస్డ్ నావిక్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తే అది యాక్యురసీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో మన ఇండియా బేస్డ్ దాన్ని మనం ప్రమోట్ చేసినట్టు కూడా అవుతుంది. ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు మాక్సిమం డ్రోన్స్ మనం చూస్తే అది GPS టెక్నాలజీ మీద బేస్ అయ్యే ఉంటుంది. సో అలా కాకుండా మనం నావిక్ అనేది యూజ్ చేయాలి. Promote whatever is good. No, which is the best to evolve, more accuracy, more sustainable. Yes. That is what we are. About 1 hour 45 minutes late, sir. ఇది కాంపోనెంట్స్ అండి, ఇది మన తెలుగు వాళ్ళు అండి, అందరూ తయారు చేస్తున్నారు. చైనా వాళ్ళు కంట ఇంకా ప్రెషియస్ గా తయారు చేస్తున్నారు సార్. మీరు ఎక్కడ తయారు చేస్తున్నారు ఇవి? హైదరాబాద్ చేస్తున్నారా? మొత్తం డిజైన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంతా ఏమైనా స్కేలింగ్ చేశారా లేకుంటే ఓన్లీ ఒక లెవెల్ అన్నా? స్కేల్ అప్ కి రెడీగా ఉన్నాం, ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు మీరు అక్కడ ప్లేస్ ఉంటే ఓకే, కానీ లేకపోతే అదర్వైజ్ ఓవర్కాల్ యూ కెన్ కమ్. Oracle you can start. They want to come, sir, immediately. Immediately we'll give you. We are having 300 acres for announce chesanu. Manufacturing, testing, everything. Ecosystem I want to create. Spare parts, everything. We are creating the foundation for the tech, sir. We'll work it out. Sure. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Avinash, CTO and founder of Bonvi Aero. So we are into heavy lift logistic drones. So recently, sir, we broke the record flying 30 kg at 19,000 feet. We are, sir, now supplying out. So this is a real case use case video where we are supplying the juice can and the vegetables
to the Indian Army. So you can see 2 troops are there. Yeah. And drone is autonomously flying, and it is flying in beyond visual line of sight. It has covered almost 2 hills, and it has flown, and we have successfully shown the technology that we have developed called self-flying technology. And definitely, sir, we want autonomous operation. So And one thing I want to like insist is that this is like ready for like deployment right now, especially in like disaster management like services. Post disaster, We'll work it out. We'll Sir, work. we also carrying like 20, but 2 products are readily available. One is 20 kg payload capacity. Another is have SDRF, state disaster. Yes, exactly. And this is మీరు a 50 ఒకసారి kg. SDRF కూడా చూడమని We చెప్పండి. want to do like a POC. Amaravati drone expo. Yeah. we won the hackathon, so we are one of the winners. I will be very happy. All right, thank you, sir. Thank you for coming to our booth. Good, congrats. Namaskar, brother. Brother. We are using drones for capturing the metering at remote areas and on hilly areas. Yeah. And this can be used for large grand scale for agricultural sector and large things. So we are using meters with RF modules, and this is the one which is going to be installed to the drone, and this will go to the field and get this data. Okay, but good. And in urban modeling also we are using the drone data. The flood simulation and infrastructure impact, how much it can be derived. Yeah. ఏం చేస్తున్నారు మీరు? We are the students of IIT Hyderabad, sir. So we are making a drone part, sir. This is Parts you are manufacturing. Yes, electronic speed controller, customized parts we are Good, congrats. Make in India, sir. Make in Yeah, we are proud of you.